Njugu ni zao stahimilivu na lenye lishe ambalo linaweza kukupa mavuno mazuri ukifuata maelezo machache rahisi. Kabla ya kupanda njugu zako, zingatia hali ya udongo, aina ya mbegu unayopaswa kupanda na ubadilishaji wa mazao shambani mwako. Badilisha mazao shambani mwako kila msimu kama vile mahindi na njugu, kuboresha afya ya udongo na kupunguza magonjwa ya mimea. Chagua aina ya mbegu zinazofaa kulingana na ardhi yako na soko lako. Kunaweza kuwa na aina mpya ya mbegu inayozalisha njugu zaidi, inayopinga magonjwa au inayokomaa kwa wakati mzuri kulingana na ardhi yako. Zungumza na wataalamu na wauzaji wa mbegu kwa aina mbalimbali. Chagua udongo sahihi. Njugu unastawi kwenye udongo uliolegea na haukui vizuri katika maji yaliyosimama. Udongo mzito wa mfinyanzi unaweza kuwa mgumu sana kwa vigingi kuingia kwenye udongo na kusababisha shida nyingi wakati wa mavuno. Chagua udongo wa mchanga bila maji yaliyosimama ikiwezekana. Andaa udongo wako kabla ya mvua kuanza ili uweze kupanda kwa wakati. Wakulima wengine hungoja kupanda njugu baada ya mazao mengine kama mahindi, lakini kupanda mwanzo wa msimu wa mvua huleta mavuno mengi na njugu bora. Msimu wa mvua ukianza, inafaa uwe tayari kupanda. Ukipanda kwenye matuta, zuia au funga matuta kila baada ya mita chache ili kuhakikisha maji mengi yanafika kwenye mimea yako, hasa kwa shamba zilizo kwenye mteremko. Unapoandaa ardhi yako, unapaswa kujaribu mbegu kuhakikisha inachipuka vizuri. Panda mbegu 40 kwa mshororo mmoja karibu na nyumba yako. Zinyunyizie maji kisha uhesabu ni ngapi zimechipuka ndani ya wiki 2. Ukiona chini ya mimea 30, panda mbegu kwa karibu zaidi shambani. Ukiona chini ya mimea 20, afadhali kununua mbegu tofauti. Usipande mbegu zako za njugu kwa umbali mkubwa sana. Panda ukitumia muundo wa zigzag juu ya tuta. Ikiwa unapanda aina ndogo ya njugu, panda mbegu moja kila sentimita 10. Ikiwa unapanda aina kubwa ya njugu, panda mbegu moja kila sentimita 15. Kupanda mbegu kwa umbali sahihi utasaidia kuzuia magugu na magonjwa na kuipatia udongo kivuli, kuifanya iwe baridi na yenye unyevunyevu kwa muda mrefu. Kufuatia hatua hizi za kupanda kutakupa mavuno zaidi na njugu bora. Magugu hunyang'anya maji na mwanga wa jua kutoka kwa mazao yako. Weka shamba lako bila magugu hadi matawi ya njugu yafunike ardhi angalau siku 60. Kumbuka, shamba bora litakuwa na udongo wa mchanga, utaandaliwa kabla ya mvua na haukupandwa njugu msimu uliopita. Chagua mbegu bora ya aina nzuri na jaribu kuziota kabla ya kupanda. Panda mbegu mara tu mvua zinapokuja na umbali usiwe zaidi ya sentimita 10 au 15 kulingana na ukubwa wa mbegu zako, na uhakikishe umepanda karibu zaidi ikiwa uliona chini ya mimea 30 wakati wa jaribio lako la kuota. Ondoa magugu yote hadi matawi ya njugu yafunike ardhi. Fuata maelezo haya kwa mwanzo mzuri wa msimu wa kukuza njugu. Mkulima hujitahidi kuzalisha mazao mengi ya njugu kwa kufuata mbinu mwafaka za kilimo kama vile kuchagua shamba lenye aina sahihi ya udongo, kununua mbegu bora na kuondoa magugu kwa wakati unaofaa. Mwishoni mwa msimu bado ana kazi ya kufanya ili kunufaika. Ni muhimu kuvuna kwa wakati, mara tu unapojua mazao yapo tayari.
Hatua chache zinaweza kukusaidia kuamua wakati mazao yako yamekomaa na wakati wa kuchimba. Ukichimba mapema sana, utapata maganda mengi tupu au njugu ndogo. Lakini ukichelewa kuchimba, maganda yatavunjika na kubaki kwenye udongo, njugu zitaharibika na mbegu zinaweza kuchipuka tena. Ili kujua kama mazao yako yamekomaa, vuta mimea 5 hadi 10 kutoka kwenye shamba. Kisha ng'oa maganda makubwa. Fungua kila moja ya maganda hayo makubwa na utazame ndani ya gamba. Ikiwa magamba mengi bado ni meupe, mazao hayako tayari. Ikiwa bado ni meupe kwa kimo, siku au wiki chache zinaweza kuongeza uzito na ubora wa njugu, hasa ikiwa hali ya hewa ni nzuri. Mwisho wa msimu ukikaribia, angalia ukomavu wa mazao kila baada ya siku chache. Wakati magamba mengi yamegeuka kuwa kahawia au nyeusi kwa ndani, mazao huwa tayari kuvuna. Ukishachimba njugu, tikisa kutoa uchafu kisha uziweke shambani ili maganda yawe juu hewani yakikabiliwa na mwanga wa jua na upepo. Kuzitenganisha na ardhi husaidia maganda kukauka. Baada ya maganda kukauka shambani kwa wiki 1 au zaidi, ng'oa maganda. Usiyaache muda mrefu sana. Kama maganda hayajakauka vema, ukungu unaweza kuwa na kuharibu mazao. Tandaza maganda kwa turubai kwenye jua. Usikaushe maganda moja kwa moja ardhini au kuyakausha kupita kiasi. Maganda hukauka mara tu mbegu zinapolegea kwenye gamba na kutikisika zinapotikiswa. Mara tu zinapotikisika, wacha zikauke siku 1 zaidi ili kuhakikisha hakuna maganda yenye unyevunyevu. Kabla ya kuhifadhi njugu, tenganisha maganda yote ambayo hayajakomaa, yaliyofinyika, yaliyobadilisha rangi au yaliyoharibika na kuondoa takataka zote za majani, vijiti, mawe na uchafu. Vitu hivi vinaweza kushikilia unyevunyevu na vinaweza kusababisha maganda kuharibika katika hifadhi. Njugu zinapaswa kuhifadhiwa kwenye gamba kwa muda mrefu iwezekanavyo. Magala au maeneo ya kuhifadhia yanapaswa kuwa baridi, makavu na yasiyo na wadudu na panya. Tumia magunia safi na makavu pekee. Usiweke magunia yaguse ardhi au kulala kwenye ukuta. Tumia viinuzi kuhakikisha mzunguko wa hewa. Kufuata hatua hizi muhimu mwishoni mwa msimu wa ukuzaji kunaweza kukupatia mazao bora. Kumbuka kupima ukomavu, kukausha na kutenganisha maganda, kisha kuyahifadhi kwenye magunia makavu yaliyoinuliwa kutoka kwa sakafu. Vitendo hivi vitasaidia kufanikisha zao la njugu. Ufugaji wa kuku, kanga, batamzinga na ndege wengine kwa ajili ya nyama na kuuza sokoni ni njia nzuri kwa ajili ya chakula bora na kipato kwa familia. Magonjwa yanaweza kuangamiza kundi la ndege hawa. Ugonjwa wa mdondo au mdonde husababishwa na kirusi kinachosambaa kwa kuku, batamzinga, kware na ndege wengine wa kufugwa na waporini. Kirusi hiki ni kidogo sana
kuonekana kwa macho, lakini pia kupitia filamu hii tunakuonyesha ili kukusaidia kuelewa jinsi kinavyosambaa. Mdondo unaweza kuua kuku wako wote katika kundi ndani ya siku chache. Ugonjwa unaweza kujitokeza na kusambaa kwa haraka sana, hasa kwa kugusana na ndege wenye maambukizi ambao huonekana na kudhaniwa kuwa na afya njema. Ndege wageni kutoka sokoni au gulioni pamoja na wafanyabiashara mara nyingi huwa chanzo cha virusi vya ugonjwa huu. Aidha, ugonjwa huu unaweza kuenea kwa ndege wako kupitia vifaa vya kuwahudumia visivyo visafi kama vile ndoo, trei za mayai, majembe, matenga ya kuku, nguo, viatu vya mhudumu aliyekaribia au kugusa ndege wako, pia maji na chakula vilivyochafuliwa na kinyesi au hewa kutoka kwenye kundi la ndege wagonjwa walio karibu na ndege wako. Zipo dalili nyingi za ugonjwa wa mdondo kama vile kupiga chafya, kutokwa na kamasi puani, kukohoa au kupumua kwa shida na kupanua mdomo ili kupata hewa, kuvimba macho, shingo na kichwa, kuharisha kinyesi cha rangi ya kijani na majimaji, kupoteza hamu ya kula au kutokula kabisa, kusinzia, kushusha mabawa chini, manyoya kuvurugika, kupoteza mwelekeo wakati wa kutembea na kupepesuka. Ndege wote wasioweza kutembea, kuchezesha mabawa, wenye shingo zilizojikunja na ndege wote wenye dalili za mdonde watengwe na ndege wengine. Ndege wote wenye dalili za ugonjwa wa mdondo watengwe mara moja kwa kuwekwa mbali na kundi la ndege wasio na dalili za ugonjwa. Wasiliana na afisa ugani au daktari wa mifugo ili kupata ushauri wa namna bora ya kutunza ndege wagonjwa. Uwa kwa kuchinja au fukia ardhini au teketeza kwa moto ndege wagonjwa wakiwemo wanaopumua kwa shida kama njia bora ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa mdondo. Kuna njia 4 rahisi za kuzuia au kupunguza kuenea kwa ugonjwa wa mdondo kwa kundi la ndege wako. Kwanza, kuchanja mara kwa mara kundi la ndege wako dhidi ya mdondo kama njia bora ya kuepuka ugonjwa huu. Pili, unapotoka sokoni, tenga ndege ambao hawakuuzika, ndege wageni na vifaranga walionunuliwa katika banda mbali na ndege wengine walioko nyumbani kwa wiki 3 kuhakikisha hawana magonjwa yanayoweza kuenezwa kwa ndege wako. 3, dumisha usafi wa mazingira ya ndege wako, safisha mikono, nguo na viatu vya kazi kabla na baada ya kuwahudumia ndege wako. Pia, epuka kuchanganya kuku na ndege aina nyingine wa kufugwa kama vile bata, batamzinga, njiwa na kanga. Tunza kuku katika banda safi na salama, banda lisilogusa ardhi, lenye nyavu kutani na chini, kupitisha hewa safi na kudondosha kinyesi chini, hivyo kupunguza maambukizi ya vimelea vya magonjwa. 4, ikiwa kuku wako huzurura kujitafutia chakula, waongezee lishe ya ziada, pumba ya mahindi, nafaka iliyosagwa, majani mabichi, makasha ya baharini yaliyosagwa, wadudu na mabaki ya vyakula huongeza virutubisho na kuwawezesha kuku kuhimili magonjwa. Ulishaji wa kuku hasa muda wa jioni huwafunza kuku wako kurudi nyumbani kila siku baada ya kwenda kutafuta chakula na kuweza kuwakinga na wanyama hatari. Chanja dhidi ya mdondo mara kwa mara. Chanjo ni bora sana katika kukinga maambukizi ya ugonjwa wa mdondo. Zungumza na afisa ugani au daktari wa mifugo aliye karibu kupata taarifa zaidi ya namna ya kuwalinda ndege wako na utaratibu wa chanjo. Kufuata maelekezo haya kutakuhakikishia kundi la ndege wenye afya wanaoweza kukupatia kipato na chakula bora kwa matumizi ya familia. Kiwavijeshi vamizi ni mdudu anayeweza kuharibu mimea ya mahindi au hata kumaliza zao lako lote.
Viwavi jeshi hujitokeza kwa mayai kama viwavi na hukua hadi wanapokomaa kama wadudu waitwao nondo. Viwavi ndivyo huharibu mimea yako. Kuna mbinu tofauti za kukabiliana na wadudu hawa badala au kabla ya kuweka dawa kemikali. Bora zaidi ni kutumia mbinu kadhaa maalum zinazozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Njia bora ya kulinda mazao yako ya mahindi ni kuchunguza mapema na kulinda mapema ikihitajika. Mapema iwezekanavyo, lazima uchunguze kila sehemu ya shamba lako la mahindi na ikihitajika weka dawa zilizoidhinishwa kutoharibu mazingira kabla mahindi kumea urefu wa bega. Katika video hii tutaeleza jinsi ya kutafuta viwavi jeshi vamizi ili uchukue hatua kujilinda, kulinda zao lako na jamii yako. Kuchunguza inamaanisha unatafuta shambani lako na kukagua dalili za uharibifu wa viwavi katika mihindi yako. Viwavi jeshi huamka na huwa chonjo sana usiku, kwa hivyo ni vigumu kuwaona unapochunguza. Viwavi jeshi vitaharibu mahindi yako. Viwavi walio wadogo ndio rahisi zaidi kumaliza. Viwavi vinapojitokeza kwa mayai huwa vidogo sana na ni vigumu kuviona, kwani huwa kadiri milimita 1 tu. Kwa hivyo inabidi kutafuta uharibifu wao katika majani. Unaweza gundua viwavi kwani hutoboa tushimo tudogo katika majani ya mahindi kama kwamba majani yamedungwa na sindano au tuvidirisha mihindini yako. Pia unaweza kuona kinyesi cha viwavi. Viwavi vikikuwa zaidi hivi kwamba unaweza kuviona virahisi, basi kuvimaliza ni vigumu. Mahindi yakikomaa na kuanza kuzaa mashuke, viwavi hula mashuke na huingia ndani ya hindi. Ifikapo kiwango hiki, kumaliza viwavi ni vigumu sana, labda hata isiwezekane. Kwa hivyo lazima uanze kuchunguza viwavi shambani lako mara tu mihindi ikiota na kujitokeza udongoni. Endelea kuchunguza mihindi mpaka urefu wa bega. Baada ya mihindi kurefuka hadi bega au ifikapo awamu ya kuzaa hindi, hata kama utagundua viwavi jeshi kwa mahindi yako, hamna uwezo tena kuokoa zao lako. Ndiposa ni muhimu sana kuchunguza mapema. Usiwahi kuchunguza shamba wakati limenyunyiziwa dawa, kwani kemikali zaweza kudhuru afya yako. Zingatia maagizo yaliyopo kuhusu dawa za kuua wadudu au ushauri wa wataalamu kuhusu wakati unaweza kurudi shambani tena salama. Unapochunguza mihindi ikiwa awamu za mwanzio au wakati majani yanajifunua, tembea shambani katika mfano wa herufi W ili kuhakikisha uchunguzaji katika sehemu mbalimbali tofauti shambani. Tembea kadri mita 5 kuanzia mpaka wowote shambani. Enenda kwa mfano wa herufi W shambani huku ukisimama sehemu tofauti mara 5. Epuka safu au laini zilizo mipakani unapochagua maeneo ya uchunguzi. Katika kila moja ya maeneo haya 5 unahitaji kuangalia kati ya mimea 10 hadi 20 kwa dalili za uharibifu wa viwavi jeshi vamizi. Hifadhi idadi ya mimea uliyoangalia na idadi iliyoharibiwa kwa kuandika au kurekodi. Kisha uende eneo ifuatayo na kufanya sawa. Fanya hivi kwa maeneo yote 5 shambani. Wakati mihindi inajifunua majani, viwavi jeshi vamizi huharibu kwa kutoboa tuvidirisha tudogo twa mviringo kama mdungo wa sindano. Unastahili kurekodi idadi ya mimea iliyoharibiwa kwa njia hii. Ukiona angalau mimea 2 kati ya 10 imeharibiwa, basi shauriana na mtaalamu wa kilimo kujadili kama dhamani ya zao itazidi gharama ya ulinzi. Wakati mihindi iko karibu kufunuka majani yote, chunguza majani yale 3 au 4 mapya kujitokeza. Iko dalili za uvamizi wakati mihindi inafunuka, ikiwepo vidirisha vipya ndani ya majani yaliyojikunja kabla kufunuka, tushimo na kinyesi. Pia unaweza ona viwavi walio hai. Rekodi idadi ya mimea iliyoharibiwa hivi karibuni, baadhi ya ile mimea 10 au 20 uliochunguza katika kila eneo. Utakuwa ukitafuta majani yaliyojifunua na imevamiwa upya, tushimo au vidirisha. Ikiwa angalau mimea 4 kati ya kila 10 unayoona ina uharibifu wa majani, basi shauriana na mtaalamu wa kilimo kujadili kama dhamani ya zao itazidi gharama ya ulinzi. Unaweza kukabiliana na viwavi jeshi vamizi kwa mbinu kadhaa maalum zinazozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Mtaalamu wa kilimo popote ulipo atakushauri zaidi kuhusu mbinu bora, ikiwepo madawa yasiyodhuru mazingira ili kuhifadhi wadudu wenye manufaa, kujikinga binafsi na jamii yako. Zao lako lifikapo awamu ya kuzaa, ambapo mashuke, ndevu na mbelewele hutokezea, ni vigumu sana kumaliza viwavi jeshi vamizi. Ili ujitayarishe vyema,
Ongea na wataalamu popote ulipo kuhusu viwavi jeshi vamizi. Ikiwa huna uhakika utafanyaje dhidi ya viwavi jeshi, tafuta mtaalamu au mtu ajuaye kushauri jinsi ya kukabiliana na viwavi jeshi kutumia kilimo hai, ambacho ni kilimo kinachozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Kumbuka, chunguza mapema na uzingatie kilimo hai. This video describes how to make insecticides using neem tree seeds. First, find a neem tree with green and yellow fruits. Select the ripe fruits, which are yellow in color. Let the fruits dry in the sun for about 3 or 4 days until they turn brown. Using a mortar and pestle, the fruits are slightly pounded to remove the shells from the fruits without breaking the seeds inside. The content of the mortar is winnowed to separate the shells from the seeds. The seeds are classified and then separated based on color. The good ones are dark in color. The lighter colored seeds are eliminated. Place a number of the selected seeds in the mortar and pound them until they are converted into a fine powder. Pour the fine powder into a container containing water and then mix the solution well. The proportion to be used is 350 grams of powder per 10 liters of water, which is approximately 6 handfuls of powder per 10 liters of clean water. Let the mixture rest for 24 hours before it is used. Filter the mixture as it is poured into the sprayer to remove small particles that can clog the sprayer filter and the application tip of the sprayer. The filtrate should be sprayed on all green parts of the crop. While spraying, walk advancing regularly while keeping the spray applicator 50 centimeters from the foliage. The contents of a knapsack sprayer with 15 liters of filtrate should cover an approximate area that is 400 square meters of cultivar. More than 2 billion people in the world live on dietary cultures where insects are eaten as part of their traditions. Since insects are found abundantly in nature, they can help address food and feed security. In Kenya, cricket farming has been gaining popularity since 2014, with farms being set up in various regions with the help of researchers from Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. The domesticated house cricket and the field cricket are the most popularly reared cricket species in Kenya. This is because of their superior taste and texture. Dr. John Kinyuru, also known as the Cricket Man, is a food and nutrition scientist who has been doing cricket farming at the institution for the past 12 years. Today, Dr. John takes us through cricket farming. My name is Dr. John Kinyuru.
I'm a food and nutrition scientist from JKUAT. Here they call me the cricket guru, the cricket man, because I've been farming crickets mainly and other insects for the last 10 years plus. So we started farming or researching on insects over 10 years ago, actually 12 years ago. From 2006 is when we started thinking of exploiting alternative sources of food for humans and even animals. So when we look around, we realize that there are a lot of insects that live amongst us. And from statistics, you realize that insects are the majority in the animal kingdom. We have more insects than humans all over. And when you even look at our traditions, you realize that insects were part of the human diet. Recently, actually, archaeologists actually discovered in one of our archaeological sites in Naivasha, this in place called Kariadusi. They actually discovered that the early man in Kariadusi ate insects. They actually ate termites from the fossil studies. So, so you see that insects were part of the human diet from a very long time ago. And even recently, recent past, you realize that people from Western Kenya, from some parts of Central Kenya, even coast, were eating insects for food, were using insects for food. And when you again look at animals, a chicken is usually very happy when it's running after an insect. Yeah? They actually prefer eating a live insect as compared to the commercial feeds we give them, which tells you there is something about insects that we need to exploit. They are nutritious, they taste nice. That chicken wouldn't be running after that insect if it never tasted nice to it. Yeah? So the fact that we have a lot of history with edible insects made us start thinking, well, probably this is the time to start exploiting this critical resource that we have around us for human food and even animal feed. So that's what got us thinking. If you're like most people, you may get appalled at the thought of eating insects. Visions of consuming crawling or flying insects may be quite disgusting, but as Dr. Kinyuru tells us, it isn't as bad. Eating insects is more common than many of us might know. Researchers like Dr. Kinyuru say that these bugs are actually a healthy and sustainable alternative to animal protein. The reason for establishment of the farm at JKUAT was to upscale cricket farming in Kenya to foster food and nutrition security, with the mass production of the insects commonly available is also primed to produce animal feeds. Cricket farming is a cycle, from the hatching of eggs to the point of maturity and egg laying again. This is JKUAT insect farm. And the reason why this farm was established is to serve as a training ground for farmers, where we like set a center of excellence on consumption, on production and consumption of insects. And right here is a cricket project. So here we produce crickets right from eggs. We hatch the eggs. We get the pinheads. The pinheads are the very small ones. We rear them until they mature to wherever where they can be harvested for animal feed or human food, or to a time where they start laying eggs again and we start collecting eggs. Since cricket farming began, farmers have welcomed the idea. This art of insect rearing for commercial purposes originated from the Netherlands but has now spread to different parts of the world. Dr. Kinyuru says that they bring farmers to their demo farm to teach them how they can start cricket farming in their backyard. Since crickets love darkness, they need a dark place to hide, and cartons or egg trays are recommended while making a home for these creatures. In terms of space, cricket farming saves a lot since one can rear a large number of these insects on a small piece of land as compared to other animals. The facility we have here is actually supposed to be for large-scale commercial production, but it's like what we would call the high end. Yeah, so we bring farmers here, we show them that yes, you can farm crickets, and this is a large-scale pen system, but we also show them in your backyard, in your small ways, you can use smaller ways of
production of farming crickets. You can farm using boxes, small boxes, cartons. Yeah, it doesn't have to be this huge. But the bottom line is you need to have a place where the insects will hide, what we call a pen. So here we use egg trays to have them as hiding places. Crickets naturally don't like light. They like to hide under there, some hidden places. So we give them the trays so that they can hide. So under there, they hide there, they mate there, then they lay eggs. They only come out when they want to feed. For a farmer to begin cricket farming, one needs to ensure that the environment is conducive for their existence. They are reared in concrete pens or boxes that have egg trays aligned to provide the dark environment for hiding. Yeah. So you just need very simple implements or very simple structure, a box to prevent them from running away or to keep them from running away, to keep predators like lizards and spiders away. Once the male crickets stridulate, plates containing a thin layer of moist cotton wool are placed in the pens and the female lay eggs within 24 hours. The egg-laying duration lasts between 7 and 14 days. Crickets have 3 stages in their life cycle: the egg, the nymph, and the adult. The eggs take between 7 and 14 days to hatch depending on the environment. If the environment is warm, the eggs hatch much faster as compared to when it's cold. Naturally, the eggs hatch into equal number of male and female crickets. For example, if a farmer incubates 100 cricket eggs, he is likely to get 50 female crickets and 50 male crickets. Feeding of the crickets is easy and it's not capital intensive as they feed on garden and kitchen waste. Alternatively, they can be fed on high-protein commercial feeds such as broiler's mash and layer's mash until they reach maturity and begin to lay eggs. You do very little in terms of how they breed because all you need is eggs. Naturally, you find that eggs hatch from 2 weeks. Eggs will start hatching. From 2 weeks, depending on the weather. If it's very warm like now, in 2 weeks they'll start hatching. If it's cold, it can take a month, up to a month, sometimes even more if you're in very cold areas. But once they start hatching, you realize that they hatch almost 50-50, 50 males, 50 females. Natural process. Yeah. Then once they hatch, you start feeding them. We've developed a special diets for them, high protein diet. You can even give them broiler mash from chicken until they're about a month. After that, you can start giving them layers mash, which is still high protein or lower protein. However, with the cricket feed that we have formulated, you don't have to use all those chicken feeds. But for people out there, you can use that. So in 2 months, they are adults. They are hatching, they are laying their own eggs, they are hatching. You have new hatchlings, you can then harvest them for consumption. So it's as simple as that. It's not complicated. And we don't use complicated ways to incubate the eggs. We just leave the eggs in a warm place. Cover them as long as they are moist, covered in a warm place. Just make sure they are moist. You're good to go. They'll hatch. From 2 weeks, you start seeing hatching. In cold areas, you might have to make the place a little warm. You can put a jiko in there, whatever, to make sure they keep warm. Yeah. You can use waste from the farm, waste from kitchen. However, we've also formulated a cricket feed, which is specifically for cricket, using cereals and leaves and other ingredients to have an optimized feed for cricket. So we have that already. However, even without that commercial feed for cricket, you can feed your insects on waste from your farm, from your kitchen. So they are not expensive. Yeah, a simple box in your backyard. You have your kitchen waste, you have your leftovers, food leftovers, and your crickets will be more than happy to munch away the maembes, the pawpaw peels, the potato peels, cabbage leaves, leftovers, and etc. So it helps you to manage your waste, but also produce high quality protein.
Hygiene and aeration is of utmost importance when it comes to cricket rearing. At the moment, the risk of disease is almost non-existent, but with the increase in cricket population, diseases are likely to arise. Failure to aerate the feeds, fungi contamination, and molding in the eggs is bound to happen. If one does not consider such security measures, one could lose their cricket investment within the blink of an eye. Suppose we just reduce or we replace only 10% of that with cricket, because that's what we are saying. We'll need 5 tons a day of crickets to feed just the 50 millers, small millers in Nairobi only. Yeah? The challenge has actually been producing enough to feed the animal feed market, because they need a lot of numbers. However, our strategy to enter the animal feed market has been using the small agrovets, where we sell to them crickets, powder, whole crickets or cricket powder, and then they sell the crickets as a supplement, just like the way they sell sunflower cake, the way they sell omena. In their natural environment, crickets lay their eggs in soil which is warm and moist. While undertaking cricket farming, Dr. Kinyuru advises that one needs to mimic this kind of environment by using damp cotton wool. The crickets then lay their eggs and incubate them in a warm environment. We use cotton wool to harvest the eggs from them. That's where they lay the eggs. Yeah? Naturally, crickets in the field, they lay their eggs in the soil, in the moist soil. So we discovered that if we use cotton wool, it mimics the soil in the farm. So they'll come around and they feel like they're in the soil and it's moist, so they'll lay their eggs in the cotton wool. Then we pick the cotton wools with the eggs and incubate. So them, they know they've laid eggs in the soil, but us guys use that to collect. And then using the cotton wool, we incubate those eggs in a warm environment. We just make sure they are moist, and in a matter of time, they start hatching. And you start seeing very small pinheads coming out. And the rest is just feeding and making sure the place is clean. You can see we've really cleaned our place, just to remain very clean. Otherwise, you run the risk of hygienic issues and diseases rather. Upon maturity, the crickets are harvested in mass by shaking off the trays into harvesting buckets or containers. The crickets are then dipped into boiling hot water, cleaned, and finally dried. From here, they are considered ready for processing or consumption. Harvesting is easy because, like you've seen, they can run very fast. So you cannot harvest one by one like the way you catch chicken. So here you have to harvest them en masse. So all we do is to pick the trays, just the way, you wrap them around, they'll hide in the trays. So you pick all the trays and put them in your harvesting container. It could be a plastic box, a plastic bag, and then you shake off the trays into your container, and the crickets will drop off, and you then take back your trays to the farm. After you have harvested, we kill them by just dipping them in hot water. Very hot water, boiling water, you dip them, and in microseconds they are dead. And then you clean them nicely with clean water, and then you can dry them. Crickets can be used directly as food or ground into flour to fortify other foods. Cricket flour can be used as an ingredient to make products such as biscuits, cakes, and porridge. They also make energy bars or are dipped in chocolates to become chocolate-coated crickets. Here in the Department of Food Technology, we say that a food product is only limited by your imagination. You can do any form of product as long as you have the right ingredients. And so with crickets, we have been able to produce very many things, ranging from cookies to pizzas, even milkshake with the cricket powder. We've been able to make energy bars. We've been able to make granola bars. We've been able to make chocolate-coated crickets, nicely coated with chocolates, and you chew them like the way you chew groundnuts. Yeah. So
products in crickets can only be limited by your imagination. The same way you can do many things with meat is the same way you can do very many things with cricket. Besides food for human consumption, crickets are used to make animal feeds due to their high protein content. Crickets contain twice as much protein as that found in omena and would make a great supplement for farmers to feed the animals in their farms. The Cricket Man tells us that they plan on introducing cricket consumption in 2 ways. The first being through feeding animals using crickets and their products. Humans then consume the animals or their produce. The second way is by advocating for people to actually consume the crickets directly through the products made using the crickets or consuming them as stew. Cricket is a high protein animal product. It's actually the twice amount of protein we find in omena. And being such a high protein source, then it becomes a very important resource, food resource. Because animal protein is expensive to find. And animal protein, we are talking of comparable things like meat, eggs, milk, expensive things. But here we are providing you high quality protein. In terms of quantity, it's more. In terms of quality, it's more digestible, it's more absorbed in your body than any other protein. And so when we are talking of utilizing this protein resource, we have two pathways. One is the animal feed pathway, where we're saying you can feed your chicken, you can feed your pigs, and then have humans eat the chicken, have the humans eat the eggs from the chicken. The other route, the other path is where you feed direct to humans. You get your cricket and they are eaten directly by humans. It's a shorter pathway, but at the end of the day, we all fight food insecurity. The protein gets to the humans. And why do we use these two pathways? The reason is there are people who will not fathom the idea of eating insects at all. Yeah? But they won't mind eating eggs from a chicken that has been fed on crickets. They won't mind eating meat that has been fed on crickets, a chicken that has been fed on crickets. So, we give people choices. When it comes to people who don't mind eating crickets, we do many things with it. We can dry it for you. We can then mill it into a powder. You can eat the dried crickets as a snack. You can then, if you don't like the whole cricket, you mill it into a flour. You can use the flour as a sprinkle. You can sprinkle that flour in spinach, in your stew, when you're making your broth in the kitchen, in your gali, in your chapati, the way we mix with many things in our chapatis, we can easily do that. So you can use that powder into anything, virtually anything. Dr. Kinyuru says that